Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 3 and my name is Ananda Faiza Azhara as first speaker. In this video, we would like to talk about family types and tradition. There are 7 aspects of family types and tradition and we are only focusing on United States culture. Let's begin to the first aspect. Child raising is the process of teaching new generation of children the custom and values of the parents' culture. Merupakan proses mengajarkan anak-anak tentang adat istiadat dan nilai-nilai budaya orang tua. For the example, in the United States, it is common for parents to put a newborn in a separate bedroom when the child is a few weeks old. Ini merupakan hal yang umum bagi orang tua yang memisahkan bayi mereka di kamar tidur yang terpisah saat anak usia beberapa minggu. Alasan lainnya karena faktor ekonomi. Bahkan, banyak rumah yang cukup besar menawarkan fasilitas setiap anak dengan kamar yang terpisah. Selain itu, Amerika juga memiliki alasan lain untuk memisahkan anak-anak mereka secara fisik segera setelah lahir. Karena orang tua suka menjaga privasi mereka. Dengan memiliki kamar sendiri, anak-anak juga akan mendapat privasi ketika sudah dewasa. Selain itu, anak-anak pada akhirnya akan belajar bertanggung jawab atas kamarnya sendiri. Dan tujuan akhirnya yaitu untuk menuju kemandirian secara pribadi. Next aspect will be delivered by Dila. Young adulthood. American children have typically been encouraged but usually not forced to leave the nest and begin independent lives. Jadi di Amerika, umur yang adulthood itu antara 18 dan 21 sudah mulai didorong untuk hidup mandiri. Mandiri di sini dikatakan sudah bisa mencari tempat tinggal sendiri. Tetapi dijelaskan bahwa ada 50% of young adult age 18 to 24 masih tinggal di rumah orang tua mereka. Hal itu disebabkan karena faktor ekonomi. After children leave home, mereka akan sering menemukan social relationships and financial support outside the family. Tetapi ada juga beberapa kelompok keluarga yang orang tuanya itu memenuhi kebutuhan anaknya selama bertahun-tahun hingga dewasa. Dalam hal pasangan, in the United States, orang tua tidak mengatur pernikahan anaknya sendiri yang nantinya akan memilih pasangannya sesuai dengan pilihannya sendiri. Dan anak tersebut akan meminta persetujuan pada orang tuanya. Dalam hal karir, mungkin tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. In many family, orang tua berusaha untuk mempengaruhi anaknya agar mengikuti profesi tertentu. Bisa dibilang profesi yang diinginkan orang tuanya yang belum tentu anaknya juga mau dengan profesi itu. Terkadang, anak itu melakukan hal yang dia suka dan berusaha untuk mencoba menegaskan atau menunjukkan bahwa dia berhasil dengan kemandiriannya. Dia bisa berhasil dengan kemandiriannya, dengan profesi yang dia pilih sendiri. The elderly, bagi mereka yang sudah lanjut usia, many older people do not want to have to rely on their grandchildren. Jadi para orang tua di sana tidak ingin bergantung pada anaknya yang sudah dewasa. Jika mereka mau, pemerintah sebenarnya sudah menyediakan nursing home, yaitu panti jompo, tempat tinggal bagi para lansia. Mereka bisa berkumpul dengan yang seumuran dan tinggal di sana dengan tidak sendirian. Tetapi di Amerika kurang umum nilai kebudayaannya jika seorang anak tidak memiliki kewajiban kepada keluarga. But some middle-aged children provide care for older relatives in their own homes. And ada 2 tipe keluarga. Ada yang memilih untuk memenuhi kewajibannya pada keluarga besar. Yet some not ethic families. Those who typically emphasize obligations to the nuclear family rather than to extended family. Next is nuclear family and extended family. Nuclear family are consist of mother, father, and their children, or we can call it main family. And extended family are consist of main family and their grandparents, auntie, uncle, and many more. In US, extended family are important but not like in other culture. The example is extended family are not necessarily consulted when making major decision. Berbeda dengan di Indonesia, terkadang masih banyak walaupun anaknya ini sudah menikah, orang tuanya ini tetap ikut andil dalam keputusan dari keluarga anaknya tersebut. Jadi si anak tersebut ini enggak bebas dalam memiliki pendapatnya tersendiri. American nuclear family are expected to live independent. The American nuclear family usually has its own separated residence and it's often economically independent. So, when
children in US getting married, they are expected to live independent. Entah itu dari segi uang ataupun rumah. Jadi mereka itu pas nikah rumahnya harus sudah misah sama keluarga mereka. Nggak jarang kalau mereka ingin punya sesuatu atau lagi nggak punya uang, mereka itu biasanya lebih memilih untuk pinjam uang ke bank daripada ke keluarga mereka sendiri. Berbeda dari kultur negara lain yang biasanya sebelum nikah mereka itu kan dibeliin rumah. Nah di Amerika itu mereka kalau misalkan sudah memilih untuk getting married, ya sudah semua diharapkan independen. Next is working wife and husband. Both in a clear and extended family believe that impose set gender role upon parents. Maksudnya di sini itu peran gender pada orang tua. Jadi laki-laki itu mempunyai responsibility terhadap kebutuhan keluarganya, dan kalau perempuan itu diharapkan untuk mengurus rumah saja. But in the past 2 to 3 decades it changed. Women work to represent the needs to family income. In other case, a dual-career couple generally a more equitable sharing house responsibility. Jadi maksudnya di sini tuh terkadang di some cases ada yang ibu dan ayahnya itu sama-sama bekerja, dan mereka ini bekerjanya mereka sama-sama punya pangkat tersendiri. Nah, biasanya ada kesulitan-kesulitan tersendiri bagi mereka. Contohnya itu tempat kerja mereka nggak bisa sama-sama di satu daerah. Nah kalau sudah seperti itu biasanya mereka saat weekend akan memutuskan untuk pergi ke rumah dari grandparents itu sendiri. Some couple believe that their family life is better because they make the most the little family time that they have. Hello, I'm Sandra, and I would like to deliver our last discussion today. Single-parent families are families with children headed by a parent who is widowed or divorced and not remarried, or by a parent who has never married. In the US, for example, the high rates of separation and divorce is become the evidence of how the American family structure changing into single-parent families. From time to time, the single-parent families increase with mostly headed by women, and many of them don't receive alimony or child support payments, and they are more likely to be poor than married women. Of course, to be a single parent is not easy, as they have the unending responsibilities for supporting, loving, and caring their children alone. Not only being totally responsible, but also they only have few self-time just for rest and relaxation, unless they live with extended family members who will help them. Despite the high numbers of single-parent families, the high rates of remarriage is also remains high. When the single parents meet and marry each other, it creates step families or blended families. The last discussion is varieties families in the US. Besides traditional family, there are families which are called as non-traditional families. The first one is blended families. It creates when the traditional parent family decided to divorce, then they remarry with other people and bring both sets of children to the new marriage. The second one is two women or two men with or without children is also called as a family now. The third one is unmarried couples who decided not to have children and live together may see themselves as a family. The last one is single-parent families. They still considered as a family who completely have responsible for the children. US memang negara yang heterogen. Setiap regional, ethnic, and religious memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap non-traditional families yang tadi dijelaskan. Misalnya, in an area where people tend to be more religious, they seem to have less acceptance of non-traditional families. This changing of family structures appears as a rapidly changing of society. That is all that we can deliver in this video. For any mistakes and said words, we do apologize profusely. Thank you so much for your kind attention. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.